How is it? Koala time, yay! I'm being fat. Oh, you have to take a pic of that. Sexualizing animals. I'm sorry. අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලෝන් පොයින්ට් කියන සැන්ක්චුරි එක ගාවට. ඉතින් මේ තියෙන සරවුන්ඩින් එක බස් එක මෙතන නවත්තනවා. ඉතින් බහින්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට මෙතන තමයි බස් එකේ අවසාන ගමනාන්තය වෙන්නේ. ආවට පස්සේ මෙතන තියෙන මුලින්ම කොෆි ෂොප් එකක්. මෙතන මොහාරි ගන්න පුළුවන් බොන්න. ඊට පස්සේ යන්න තියෙන්නේ ටිකට්ස් ගන්න. මම දැන් ටිකට් එකක් ගන්නයි හදන්නේ. හස්සේ කියනසෝ. මේ තියෙන්නේ ගත්තු ටිකට් එක. මේක වෙනවා ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර්ස් වලින් ඩොලර් 59ක්. Around a minute to a minute and a half sort of thing. Yeah, and but you get to pat them, get nice open clothes, and get some nice photos as well. It's $35 per person. Yes. Yeah. දැන් මෙතනට ආවට පස්සේ කැන්ගුරු ෆීඩ් කරනවා නම් මෙතන මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ කෑම එක පැකේජ් එකක් දෙනවා. ඩොලර් 2ක් තමයි වෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ කැන්ගුරුවන්ට කෑම දෙන එක. ඒ වගේ මෙතන බුකින්ග්ස් කරන්න පුළුවන්. කෝලබෑස්ලා මේගොල්ලෝ හෝල් කරන්න දෙන්නේ නැහැ දැන් මෙහි. මේක මම දැක්කම ඉන්ටර්නෙට් එකේ දාලා තියෙනවා 2024 ඉඳලා මේගොල්ලෝ අර වඩා ගන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක ඇඩ්ලේඩ් වලයි අනිත් තැන් වලයි තියෙනවා. මෙන්න මේ පිටිපස්සේ තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඉතින් මාත් එක්ක ආපු ක්‍රිකට් දෙන්නෙක් කරා දිමිත්‍රි. අපේ ෂනලුයි දෙන්නම කරන්න ඉන්නේ. අපි එතකොට වීඩියෝ එකක් කරගෙන බලමු. එහෙම තමයි ඉතින් ඉස්තර දැන් මේගොල්ලෝ මේ බුකින් එක දාන ගමන්. ඩොලර් 2ක් දෙලා අපිත් ගත්තා කැන්ගුරුවන්ට කන්න දෙන කෑම. මේ විදිහට මේගොල්ලන් ෆීඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙමයි. උදේ පාන්දර ඉඳලා ගොඩක් කනවා. Yeah, you can give him some nice gentle pats on the back. This is Morris. Just try to avoid the head and the arms if you can, but where you are now is perfect. Boy's a good boy, Morris. Morris is especially cute because he's got little buck teeth at the front on his face. And so he's permanently just got little bunny teeth. I might have to get up on the step. How old is so I can get like right He's in there. 7 years old. So it's like that is young or is like He's kind of like middle age for a koala. Yeah, I'd like to say he's like maybe like in his like 50s in human years. in the 50s? Yeah. Okay. So like in the wild they'd live to around 8 to 10, but in human care it's around 12 to 15.
But our oldest girl's currently 18 years old, so they can like become ancient, basically. 18 years old. Yeah. Okay. Yeah, the oldest we've had was 23, but the Guinness World Record holder is 24. 24. Yeah. Oh. Where is he? That one is in Japan. Ah, Yeah. okay. Yeah, our girl was the Guinness World Record holder for a little bit, but The oldest one here, how old is he? 18. Good. Sometimes Good. earlier, if we get him out early in the morning, he's just like, I'm gonna go back to sleep. He's allowed to sleep on the job, thankfully. That's right, the ones who don't want to. Oh, thank you, Morris. Oh, that's good. He's like, sorry, I nearly peed on you. It's okay. You give me some love. He's giving me some love. Exactly, yeah.